everyone. Live class এ যদি কেউ উপস্থিত থাকো kindly একটু inform করবে if you people are able to see and uh, attend the live class. Is there anyone present in the live class? Yes, it is. All right. Good morning, everyone, and welcome to our second class for English practice set for West Bengal Civil Services Prelims 2023. That means WBCS 2023 Prelims এর যে এক্সামটা আমাদের 16th ডিসেম্বর স্যাটারডেতে আছে, ঠিক সেই ক্লাসের জন্য সেই পরীক্ষার প্র্যাকটিস সেট নিয়ে আমি তোমাদের সকলের সামনে হাজির। and I welcome you all. Hello everyone, good morning and নমস্কার জানাই সকলকে। আমি শ্বেতা বাসু aka SP Ma'am and I welcome you all to our practice set for English class for WBCS Prelims 2023. গতকালের ক্লাসে I hope you all had a very good session regarding the question answers, and today we'll continue with the rest question answers. Okay, so coming to our first question, গতকাল ঠিক যেরকম ভাবে আমরা question করছিলাম and I have received answers from all of you in the live chat section. Today I expect and request the same thing again from all of you. প্রত্যেকে তোমাদের answers গুলো আমাদের live chat section এ যারা live class করছো live chat section এ জানাও, এবং I will be correcting you if you are giving us incorrect answers, এবং কোথায় rectification হবে বা কি rectification হবে সেগুলো আমি তোমাদেরকে details এ জানিয়ে দেব। Okay, well, I guess all the performer are clear, and let's now begin today's class. Coming to our first question, we can see a clear fill in the blanks given to us. Oh, okay. The first question. He dash his building. He dash this building for the last 10 years when he sold it. He dashed this building for the last 10 years when he sold it. So here we are talking about last 10 years. তার মানে একটা tenure এর কথা বলছি, একটা duration এর কথা বলছি. Last 10 years is written here, duration. Very good morning, Sandeep, and welcome to the class. Really, I'm overwhelmed to see you again in this class. Let's solve the first question. আমরা একটা tenure বলছি, একটা duration, একটা time যেটা continue হচ্ছে। So naturally, continuous হতেই হবে প্রথমত। এবারে last 10 years আমরা past এর কথা বলছি। আচ্ছা, সন্দীপ বলছো owned. Unfortunately, this is not a correct answer. I'm explaining you why. আমরা গত 10টা বছরের কথা বলছি, অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস। এমন নয় যে 10 বছরের মধ্যে প্রথম 2 বছর থেকেছি, তারপর থাকিনি, আবার 4 বছর থেকেছি, থাকিনি, আবার 1 বছর থেকেছি, এরকম তো হয় না। It's a continuous, it's a duration, it's a tenure or we can also say duration. So যখনই আমরা কোনো tenure বা duration বলি, it has to be in the continuous form. Moreover, last লেখা রয়েছে, last 10 years এখানে লেখা রয়েছে, মানে it has to be in the past form also. তার মানে কি পুরনো বা পূর্বের 10টা বছর ধরে থেকেছিল। তাহলে কি এবার আমরা কন্টিনিউয়াসটাকে যদি past continuous করি তাহলে কি বলতে পারি আমরা সেক্ষেত্রে, এই মানে ownটাকে যদি past continuous করি, he was owning this building for the last 10 years when he sold it. তাহলে he was owning অর্থাৎ গত 10টা বছর ধরে own করে গেছিল। আরেকটা হয়, আচ্ছা let me write down the options. Was owning, and another one is had been owning. Let me explain you what is the difference. আরেকটা হচ্ছে has been owning. I'm explaining you the differences between these three tense options. 1, 2 and 3. আচ্ছা, was owning মানে simple past continuous tense, just
পূর্বে ওন করতো। হ্যাড বিন ওনিং অর্থাৎ এমন একটা অ্যাক্টিভিটি যেটা পূর্বে পাস্টে কন্টিনিউ করতো, তারপর পাস্টে কন্টিনিউশন বন্ধ হয়ে গেছে। সো হ্যাড বিন ওনিং তো হবে না। তারপরে আসছে হ্যাজ বিন ওনিং অর্থাৎ পূর্বে কন্টিনিউ করছিল, পূর্বে ওনিং করছিল, পূর্বে নিজের ছিল, তারপরে অনেকটা সময় ধরে বর্তমানে এসে কোনো কারণে সে আর ওন করছে না, বিক্রি করে দিল। তার মানে কি হচ্ছে, আগে ওন করতো, আগে জিনিসটা তার ছিল, ইট ওয়াজ আন্ডার হিজ ওনারশিপ, আর তার একটা বিগত অনেকটা সময় ধরে, এবং তারপরে একটা সময় পরে এসে ওনারশিপ বন্ধ হয়ে গেল। প্রেজেন্টে এসে বা প্রেজেন্টের একটু আগে এসে ওনারশিপটা বন্ধ হয়ে গেল when he sold it। তাহলে প্রেজেন্টের বা প্রেজেন্টের একটু আগে যদি কোনো অ্যাক্টিভিটি শেষ হয় তার জন্য আমরা বলি হ্যাজ বিন ওনিং, আর পাস্টে যদি ওনারশিপটা বন্ধ হয়ে যেত তাহলে আমরা বলতাম হ্যাড বিন ওনিং। তাহলে আবার সেন্টেন্সটা পড়বো, সন্দীপ হ্যাজ বিন ওনিং অ্যান্ড হ্যাড বিন ওনিং এর ডিফারেন্সটা আই হোপ ক্লিয়ার। এবারে আমরা সেন্টেন্সে কোন টেন্সটা দরকার সেটা সেন্টেন্সের স্টেটমেন্ট শুনে বা বাকি যে টেন্সগুলো রয়েছে সেটা পড়ে বোঝার চেষ্টা করবো। He has been owning this building for the last 10 years when he sold it. He had been owning this building for the last 10 years when he sold it. যখন বিক্রি করলো অর্থাৎ প্রেজেন্টে না, প্রেজেন্টে জাস্ট আগের মুহূর্তে বিক্রি করে দিল। So he has been owning this building for the last 10 years when he sold it. So this is our correct option. অর্থাৎ অনেক 10টা বছর ধরে তো ওনারশিপ ছিল, ওন করেই ছিল, বর্তমানে এসে বর্তমানের একটু আগে এসেই বিক্রি করে দিল, অর্থাৎ ওনারশিপটা শেষ হল। I hope this question is clear. This one is a little tricky, that's why আমি তোমাদেরকে এই প্র্যাকটিস সেটে দিয়েছি, কারণ ইজি কোয়েশ্চেন্স তো প্র্যাকটিস সেটের জন্য নয়। সো ইয়া, একটু ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন্স গুলো আমরা প্র্যাকটিস সেটে করতে থাকবো। Moving to our next question. My aunt dash in England for 5 years when I go there. My aunt dash in England for 5 years. আমার aunt ইংল্যান্ডে 5 years ধরে থাকছে। বা when I go there, but when I go there মানে কি, ফিউচার একটা পার্সপেক্টিভ তৈরি হচ্ছে। মানেটা কি বাংলা একটু বলি, আমি যখন আন্টের কাছে যাব তখন দেখা যাবে যে আন্ট ইংল্যান্ডে 5 বছর হয়ে গেল থাকছে। পাস্টে থেকে থাকছে। এই যে ইংল্যান্ডে 5 বছর থাকছে, এটা তো প্রেজেন্ট টেন্স বা এক দুদিনের ব্যাপার না, এটা পাস্ট থেকে কন্টিনিউ হচ্ছে। তার সঙ্গে আমরা এটাও বলছি যে আমি যখন যাব তখন 5 বছর হবে, তাহলে কি হবে, এটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। মাই আন্ট, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সরি, যেহেতু 5 বছর ধরে কন্টিনিউয়াস আছে। My aunt will have been living in England for 5 years when I go there. Will have been living in England for 5 years when I go there. অর্থাৎ আমার আন্ট ইংল্যান্ডে 5 বছর হয়ে যাবে থাকছে, 5 বছর হবে থাকবে যখন আমি ইংল্যান্ডে যাব। I hope this one is clear to all of you. Moving to our next question. যদি কোনো প্রশ্নে বুঝতে অসুবিধা হয় বা কোনো পার্টের রেপিটিশন লাগে, প্লিজ টু নক ইট ডাউন ইন দ্য লাইভ চ্যাট সেকশন। যার যেইখানে যেই পোর্শন বুঝতে অসুবিধা হবে সঙ্গে সঙ্গে ইমিডিয়েটলি লাইভ চ্যাট সেকশনে জানাবে, and I will help you out to find out the correct answer. এবং যার যেখানে বুঝতে অসুবিধা হবে সেটাও বলবে, সেই পার্টটা আমি তোমাদেরকে একবার করে বুঝিয়ে দেব। Next question. Yesterday she dashed for her lost dog since morning. Yesterday she dashed for her lost dog since morning. খোঁজাখুঁজি করছিল, search। তাহলে গতকাল একটি মেয়ে তার হারিয়ে যাওয়া কুকুরকে খুঁজছিল। Yesterday she was searching for her lost dog since morning. এবার আমি কি করে বুঝলাম কন্টিনিউয়াস হবে? How did I understand? Because since morning. Shondeep, you're absolutely correct. Congratulations. Since morning অর্থাৎ শুধু সকালে নয়, সকাল থেকে খুঁজে যাচ্ছে, অর্থাৎ একটা কন্টিনিউয়াস টেন্স হচ্ছে, সকাল থেকে খুঁজে যাচ্ছে তাও পাচ্ছে না। Since morning মানে একটা কন্টিনিউয়াস ফর্ম আসছে। তাহলে yesterday she was searching for her lost dog since morning, যেহেতু কন্টিনিউ হচ্ছে, আবার yesterday বলছি মানে past, তো definitely it has to be in the past format. Yesterday she was searching for her lost dog since
morning. Alright, next question. My cafe has been revisited by many tourists. This is a voice question where we have been given the sentence in the passive form and we have to make the sentence in the active form. Let's see the question. My cafe has been revisited by many tourists. Has been আছে অর্থাৎ present perfect আছে, and naturally we have to make the active voice of the sentence usually in the present perfect. যেহেতু passive present perfect থাকলে আমরা চেষ্টা করব active সেই টেন্সটাকে carry forward করা. Many tourists revisited my cafe. Many tourists did revisited my cafe. এটা তো একদমই হবে না, কারণ did একটা past performer there and we cannot put a tense in past form after the word did. Did এর পরে it has to be always in present form. Did revisit. We cannot say did revisited. We can say did revisit. So definitely the second option is incorrect, invalid. Many tourists revisited my cafe is also incorrect because here it is in the present perfect form and here we are making revisited. Here we are making it in simple past tense form, so that is also incorrect. Many tourists have revisited my cafe and many tourists has revisited my cafe. So from present perfect form, C and D, both the options are correct. Now the question is which one we have to choose. আচ্ছা, একটা জায়গায় has আছে আর একটা জায়গায় have আছে. What is the basic difference between has or have? I'm just rubbing this part off since I need to write. This is a matter of subject verb agreement. Subject verb agreement chapter টা যারা properly পড়েছে তারা জানো. They have আর she has, অর্থাৎ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড পার্সনের জন্য আমি বলছি না, আমি শুধু সিঙ্গুলার প্লুরাল নিয়ে বলছি. সিঙ্গুলার নাম্বার হলে হবে হ্যাজ, প্লুরাল হলে হবে হ্যাভ ফর থার্ড পার্সন, আর এছাড়া ফার্স্ট পার্সন আর সেকেন্ড পার্সন দুই ক্ষেত্রেই হবে হ্যাভ. তাহলে হ্যাভ এর ক্ষেত্রে আর হ্যাজ এর ক্ষেত্রে ডিফারেন্স শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য হবে হ্যাজ, বাকি সবগুলোর জন্য হবে হ্যাভ. তাহলে এখানে many tourists আছে, plural আছে, so definitely it has to be have. Many tourists have revisited my cafe. It is option number C, and I'm very happy to see Sandeep giving us the correct answer. Very good. Next question, the fifth question. How his problems will be fixed by you? Again a question in the passive form and we need to change the sentence into the active form. How his problems will be fixed by you? Options: will be fixed. No problem, Amrita. Very good morning and welcome to the class. আমরা এর আগে কয়েকটা questions করেছি, অনেকগুলো questions বাকি আছে. Join us and let's solve the questions all together. Okay, so how are you fixing his problems? আচ্ছা, will be fixed আছে, will be fixed অর্থাৎ future perfect tense আছে. তাহলে active এ কি হবে? Let's see. How are you fixing his problems? Present continuous tense একদমই হবে না. How you fix his problems? Simple present tense আরই হবে না. How will you fix his problems? Future, simple future. How his problems fixed? Invalid question, invalid option because there is no proper meaning of this particular question. So very clear and prominently, the correct answer is option number 3. Sandeep and Amrita, both of you are absolutely correct. How will you fix his problems? Very good. Next question, the sixth question. Amrita, আজকের ক্লাসেও আমরা vocab করব, টেন্স করছি, মডেল করছি, ফ্রেজাল করছি, তার সঙ্গে ভয়েসও করছি, ভয়েস নারেশনও করছি, যেগুলো একটু একটু করে একটু হাটকে একটু অন্যরকম বা একটু ডিফিকাল্ট সেগুলোকেই আমি এখানে পুট অন করেছি. Alright, the sixth question. The teacher went to see what the students dash in the garden. The teacher went to see what the students dash in the garden. Very clear what the students were doing in the garden, and I'm telling you why, because teacher দেখতে গেল স্টুডেন্টরা কি করছিল বা কি করছে, এটা নয় যে টিচার স্টুডেন্টসরা কি করতো. So the teacher went to see what the students were doing in the garden, কারণ স্টুডেন্টসরা কিছু তো বাগানে করছে যার জন্য টিচার দেখতে গেল, so it has to be in the continuous form.
আচ্ছা অমৃতা, you're saying are doing, see এখানে went লেখা আছে, the teacher went to see what the students are doing in the garden, went আছে। যদি আর ডুইং হতো তাহলে লিখতাম দ্য টিচার হ্যাজ গন, মানে এক্ষুনি গেল দেখতে যে বাচ্চাগুলো এখন কি করছে। আর একবার ভালো করে বোঝো অমৃতা, যদি আমরা আর ডুইং বলতে চাইতাম, যদি আমরা আর ডুইং বলতে চাইতাম তাহলে আমরা বলতাম হ্যাজ গন। কেন? তার কারণ এক্ষুনি উনি গেল, এক্ষুনি টিচার গেল, হ্যাজ গন মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, এক্ষুনি গেল দেখতে যে বাচ্চাগুলো এখন কি করছে। আমরা এখানে ওয়েন্ট বলেছি, সিম্পল পাস্ট, মানে টিচার গেছিল এটা দেখার জন্য যে বাচ্চাগুলো বাগানে কি করছিল। That's why the teacher went to see what the students were doing in the garden. Hi Arpita Durga Chatterjee, very good morning and welcome to our class, and I'm really happy to see you in this class. Welcome. আমরা প্রত্যেকটা question answers set practice করছি and আমাদের সঙ্গে তুমি participate করো, and let's make our preparation for WBCS stronger. Okay. Coming to our seventh question, আশা করি আগের কোয়েশ্চেনটা সকলের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। The seventh question for today's class. Donkey's ears. Donkey's ears. This is an idiom. এই ইডিয়মটার মানে আমাদের বার করতে হবে, এটা ভীষণ আনকমন একটা ইডিয়ম, খুব একটা সাধারণত আসে না। Donkey's ears. Options: leisure time, long time, bad time, and good time. I really want to know how many of you can really give me the correct answer. আর এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারা মানে বুঝবো যে সে সত্যি খুব ভালো প্রিপারেশনের অধিকারী। And I'm very happy to see Amrita and no, sorry Orpita, একটু ভুল হয়ে গেল। Amrita, you're absolutely correct. It's long time. অনেক দিন কথা হয় না, অনেক দিন আলাপ হয়নি। Long time. Very good Amrita. Orpita বলছো 7B, that is bad time. Sorry Orpita, I'm really sorry girl. That was really an incorrect one. Okay, struggling years. No baba. Shondip, it is long time. অনেক দিন যখন দেখা সাক্ষাৎ হয় না, we can say donkey's years. Okay, next question, the eighth question for today's class. All right. Okay, we can see another student joining us in the class. Jag. Yes, so welcome Jag, good morning and welcome to our class. All right, let's read the question. A terrible disaster was witnessed by our country. Again, a passive sentence is given which we need to change in the active form. Usually I have seen when a sentence is given in active form and you have to change it in the passive form, usually students are much more reluctant to give the answer. তো সেই জন্য আমি প্যাসিভ গুলো দিয়েছি যাতে যাতে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ গুলো করা যেতে পারে, কারণ ওখানে অনেক ভুল করো সাধারণত, তো সেই জন্য আমি প্যাসিভ গুলোই মেইনলি বেশি দিই বা দিয়েছি। Alright, let's read the question. A terrible disaster was witnessed by our country. Options: was witnessed. Was witnessed আছে মানে past. Our country had witnessed, এটা হয়ে গেল simple, এটা হয়ে গেল past perfect tense. Our country had witnessed a terrible disaster. Our country is witnessing a terrible disaster. Present continuous টা একদমই হবে না। Our country witnessed a terrible disaster. Our country witnesses a terrible disaster. Simple present আর present continuous তো হবেই না। 8 এরটা হবে 3. Jag, you're absolutely correct. Sorry Amrita, you're incorrect. দেখো was witnessed আছে, past এ রয়েছে, simple past এ রয়েছে, তো আমি কেন সেটাকে past perfect করতে যাব? আমার অ্যাক্টিভ ফর্মে যদি past perfect থাকে আমি প্যাসিভে চেষ্টা করব past perfect করার, প্যাসিভে যদি সিম্পল পাস্ট থাকে অ্যাক্টিভে চেষ্টা করব সিম্পল পাস্ট করার। যেই টেন্সটা যেই ফর্মে আছে, যখন আমরা সেন্টেন্স ট্রান্সফর্ম করছি চেষ্টা করব টেন্সটাকে সেই ফর্মেই রাখার, যদি না সেন্টেন্সের মানে চেঞ্জ হয়। তো সেন্টেন্সের মানে যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে আমরা as it is ফর্মেই টেন্সটা রেখে দেব। So clearly when the sentence is in the simple past form, we will make the active part in simple past form as well. Our country witnessed a terrible disaster. I hope Amrita clear হয়েছে, বা কারো যদি এই পার্টটা বুঝতে অসুবিধা থাকে আরেকবার বলবে, I'll explain the question once more. So the correct answer is our country witnessed a terrible disaster. Okay. অর্পিতা 8 এর 1 টা নয়, অর্পিতা অমৃতা দুজনেই 8 এর 1 বলেছিল, 8 3 মানে সি এর অপশন বা 3 এর অপশনটা হবে। আমরা টেন্সটাকে
খেয়াল রাখবো যে কোন ফর্মে রয়েছে, অবশ্যই সেন্টেন্সের মানে চেঞ্জ না করে। ওকে, next question, the ninth question. She dash as the principal of that school for 5 years next month. আগামী মাস হলে 6 বছর আগামী মাস হলে 5 বছর হবে ও উনি এই স্কুলের প্রিন্সিপাল হয়ে কাজ করবেন। আগামী মাস হলে মানে একটা ফিউচার পার্সপেক্টিভ আছে, আগামী মাস হলে একটা ফিউচার পার্সপেক্টিভ আছে, আবার এটাও রয়েছে 5 বছর হবে, তাহলে একটা পাস্ট এর পার্সপেক্টিভও রয়েছে, ফিউচার বা পাস্ট। তো ভেরি ক্লিয়ারলি আবার 5 বছর ধরে করছে, তো ইট হ্যাজ টু বি ইন দ্য ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ওকে, অমৃতা আগেরটা আরেকবার বলতে বলছো, ডেফিনেটলি। আচ্ছা, এইটারটা বলে 9-এরটাতে আবার আসছি। সো দিস ওয়ান ইজ স্পেশালি ফর অমৃতা। একটা সেন্টেন্সে একটু ভালো করে একটা জিনিস বোঝো, একটা অ্যাক্টিভ আর একটা প্যাসিভ আছে। দিস ইজ নট নারেশন ওয়্যার ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য সেন্টেন্স usually in the past. This is voice changing, right? So একটা সেন্টেন্স যখন অ্যাক্টিভ ফর্মে থাকবে, আচ্ছা ফার্স্টলি লেটস গেট ক্লিয়ার what is the difference between active and passive, বা what is the main function of changing the voice of a sentence. বেসিক্যালি আমরা একটা সেন্টেন্স যখন অ্যাক্টিভ ফর্মে রাখছি, তার যে সাবজেক্টটা থাকছে আর অবজেক্টটা থাকছে, যখন প্যাসিভে করে দিচ্ছি, সাবজেক্ট আর অবজেক্টটা জাস্ট অপোজিট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। অ্যাক্টিভ ফর্মে থাকলে যেটা সাবজেক্ট থাকবে প্যাসিভে সেটাই অবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে, অ্যাক্টিভে যেটা অবজেক্ট থাকবে প্যাসিভে গিয়ে সেটাই সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট অপোজিট। প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভের ক্ষেত্রে টেন্সটা উই হ্যাভ টু কিপ ইনট্যাক্ট, যদি না সেন্টেন্সের মানে চেঞ্জ হয়ে থাকে। তো যদি অ্যাক্টিভে সিম্পল পাস্ট থাকে, প্রত্যেকে ভালো করে শুনবে, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। যদি অ্যাক্টিভে সিম্পল পাস্ট থাকে, প্যাসিভে সিম্পল পাস্ট। যদি অ্যাক্টিভে প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকে, প্যাসিভে প্রেজেন্ট পারফেক্ট। যদি অ্যাক্টিভে পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকে, প্যাসিভেও পাস্ট কন্টিনিউয়াসই হবে, এবং ভাইসি ভার্সা। কিছু কিছু এক্সেপশনাল রুলস ডেফিনেটলি আছে, সেটা ভয়েসের রুলসে গিয়ে পড়তে হবে। রুলস ছাড়া বেসিক্যালি এই মানে বেসিক ফান্ডাটাই আমাদের ফলো করতে হবে, যে উই হ্যাভ টু কিপ দ্য টেন্স ইনট্যাক্ট। এবারে এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনটা অমৃতা পড়ো। A terrible disaster was witnessed by our country. Was witnessed, simple past tense, was witnessed, ঘটে গেছে। তাহলে প্যাসিভে যদি সিম্পল পাস্ট থাকে, আমরা চেষ্টা করব অ্যাক্টিভেও সিম্পল পাস্ট করার। অ্যাক্টিভে সিম্পল পাস্ট কি আছে? হ্যাড উইটনেসড কিন্তু আমাদের পাস্ট পারফেক্ট, হ্যাড উইটনেসড হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট, আর সিম্পল পাস্ট কোনটা? our country witnessed a terrible disaster. So the correct answer is our country witnessed a terrible disaster. I hope অমৃতা বুঝতে পেরেছো, this is clear to all of you. আর অমৃতা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আরেকবার বলবে, I'll explain this once more. Meanwhile I can see here Orindam present. Hi Orindam, অনেক দিন পরে লাইভ ক্লাসে দেখতে পাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আমার জার্নি আজকে নয়, ইটস বিন আ লং টাইম। অনেক দিন আগে যখন আমি রেগুলার লাইভ করতাম তখনও তুমি জয়েন করতে থাকতে, though we had our journey temporarily paused, not discontinued, and I'm really happy to see you again. Really overwhelming, and welcome to the class, Orindam. All right. After the ninth question, coming to the ninth question টা বলে দিই। অমৃতা I guess আগেরটা ক্লিয়ার হয়েছে। Ninth question. She dash as the principal of that school for 5 years next month. আচ্ছা, অমৃতা বলছে will be working. বাবা, will be working মানে future continuous tense, অর্থাৎ আগামীকাল এই সময় আমি এটা করতে থাকবো। শনিবার দিন তোমরা এই সময় পরীক্ষা দিতে থাকবে, জাস্ট ফর এক্সাম্পল বলছি। এখানে কিন্তু তা নয়, এখানে আমরা বলতে চাইছি যে আমরা বেসিক্যালি এখানে আগামী মাস হলে 5 বছর হয়ে যাবে কাজ করবে, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, একটা ফিউচার পার্সপেক্টিভ আছে আগামী মাস, প্লাস একটা পাস্টের কন্টিনিউয়াস ফর্মও আছে, 5 বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। সো ইট হ্যাজ টু বি ইন দ্য ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, দেন she will have been working, will have been working is our correct answer. She will have been working as the principal of the school for 5 years next month. আগামী মাস হলে 5 বছর হয়ে যাবে উনি ওই স্কুলে প্রিন্সিপালের পদে কাজ করবেন। I hope this question is clear to all of you. Anyone with any query or doubt, please feel free to ask. Coming to the next question. The Shondi বলছো she shall be working, না shall be working, না will be working, sorry will have been working.
শ্যাল মানে কিন্তু একটা ডাউট আছে, যেটা কালকে ক্লাসে তোমাদের বলছিলাম, যে একটা মনের মধ্যে একটা ডাউট আছে যে হয়তো হবে, will have হবে, yes will have been working, যেহেতু টানা 5 বছর কাজ করেছে, একটা কন্টিনিউয়াস ফর্ম রয়েছে। না হলে কি হবে বলতো অর্পিতা, যদি আমরা শুধু প্রেজেন্ট ফিউচার পারফেক্ট করি তাহলে will have done বা will have worked হতো, কিন্তু আমরা কন্টিনিউ করেছি তো will have been working. Clear? Okay. Okay, the 10th question, Shondeep aage uttor diyechen, that's correct. Lion's share, and the options are largest share, animal's share, limited share, forceful share. And very clear, the correct answer is 10A, largest share. সব থেকে বড় share. I'm really sorry for the sound if it disturbs you all. It's not in my hand. Jag, Orpita, Amrita, Shondeep, all of you are absolutely correct. Very good. So the correct meaning of lion's share is largest share. অনেকগুলো ভাগ করা হলো, তার মধ্যে সবথেকে বড় শেয়ার বা সবথেকে বড় থাকা। All right, the 11th question. Coming to the next question, 11. Okay. My brother at the party tonight, as my mother is likely to be present there. My brother dash at the party tonight, as my mother is likely to be present there. And verb দেওয়া আছে not drink. আমার ভাই বা দাদা whatever আজকে পার্টিতে ড্রিঙ্ক করবে না, আমার মা হয়তো উপস্থিত থাকবে সেই কারণে। আমার ভাই হয়তো আজকে পার্টিতে ড্রিঙ্ক করবে না, যেহেতু আমার মায়ের আজকে পার্টিতে উপস্থিত থাকার কথা আছে। So let's try to find out which is the correct form of tense to be used here. My brother will not drink at the party tonight, as mother is likely to be present there, and it's very simple future perfect. Sorry, future simple future tense. Will not drink. This one is really easy. আমার ভাই আজকে পার্টিতে ড্রিঙ্ক করবে না, যেহেতু আমার মা পার্টিতে উপস্থিত থাকবে বলেছে, নালে একদম কপালে আছে দুর্গতি। will not be না, will not drink, will not be বলেছে হবে না, will not drink. All right, next question. 13th question. The important points were narrated in the class by the teacher. Sorry. না আচ্ছা, অমৃতা বলছো মে নট ড্রিঙ্ক হবে। মে নট ড্রিঙ্ক কেন হবে না, হয়তো করবে বা হয়তো করবে না, আমরা মে বলবো না, একটা অ্যাসিওরেন্স রয়েছে যে মা যাবে বলেছে যখন, ভাই কিছুতেই করবে না, সো মে নট, আই উইল নট। Okay, I can see a new student joining up in our live class, Bablu. Hi Bablu, very good morning to our বলতে পারবো না, good afternoon, good noon বলি, 12টা 1 বাজে। Good noon Bablu and welcome to the class. Okay. Next question. The important points were narrated in the class by the teacher. Meanwhile, I can see Orpita, Orpita একদম ঠিক বলছে, very good boy. মা আজকে বলে ড্রিঙ্ক করছে না, সত্যি good boy. All right, the 12th question. The important points were narrated in the class by the teacher. The important points were narrated in the class by the teacher. Were narrated আছে এখানে, তাহলে বুঝতে পারছো simple past tense রয়েছে। Accordingly, we have to find out the correct answer. Were narrated. The teacher was narrating, past continuous হবে না। The teacher had narrated, past perfect হবে না। The teacher narrated the important points in the class, simple past definitely হবে। And in the class the important points were narrated, এটাও simple past আছে, কিন্তু কেন হবে না, কারণ সেন্টেন্সের বাকি ফ্রেমেশন গুলো প্রপার নেই, টিচারের কথা বলা নেই, এবং in the class আগে চলে এসেছে, মানে প্রপারলি সাজানো নেই। So very clearly the correct answer is 12C, and you're absolutely correct সন্দীপ। অমৃতা আবার ভুল হয়ে গেল, was narrating আছে বাবা, was narrating মানে তো past continuous। একটু ঠান্ডা মাথায় করো অমৃতা, আই এম প্রিটি শিওর পারবে, একটু ঠান্ডা মাথায়, সময় না, তাড়াহুড়ো কিছু নেই, আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। was narrating মানে past continuous, right? আমরা এখানে কিন্তু past continuous করছি না, আমরা এখানে কি বলছি, আমরা এখানে simple past করছি। অর্পিতা you're absolutely correct, দেখো narrated আছে, were narrated যেহেতু প্যাসিভ হচ্ছে, অ্যাক্টিভ বলে narrated. I hope এবার বুঝতে পারলাম অমৃতা, very good.
Okay, next question, the 13th question. This is really different. Difficult বলবো না, different বলবো. Please concentrate on this sentence specially. Does she know me? ও কি আমাকে চেনে? Does she know me? আচ্ছা, I thought that you people might not be able to see me properly. Okay, so does she know me? ও কি আমাকে চেনে? Am I known by her? Is she known by me? Is she known to me? Am I known to her? প্লিজ ঠান্ডা মাথায় এই সেন্টেন্স গুলোকে দেখো। প্রথমে কোয়েশ্চেনটা বুঝে নিয়ে তারপরে অপশনস গুলো ইন্ডিভিজুয়ালি বোঝাবো, কারণ দিস ওয়ান ইজ ভেরি ট্রিকি। আচ্ছা, ডাজ শি নো মি? ও কি আমাকে চেনে? মানে ওর আমাকে চেনা নিয়ে আমি বলছি, ও কি আমাকে চেনে? Am I known by her? আমি কি ওর দ্বারা চিহ্নিত? হবে না। আমি কি ওর দ্বারা চিহ্নিত? কারণ নোন এই শব্দটার না বাংলা ডিরেক্টলি হয় না। আমি কি ওর দ্বারা চিহ্নিত অব্দি হয়? আমি কি ওর দ্বারা মানে চেনাই তো এরকম কিছু একটা বলা হয়। ইজ শি নোন বাই মি? ও কি আমার দ্বারা চিহ্নিত? এটা তো আরই হবে না, কারণ মানেটা পাল্টে যাচ্ছে। ও কি আমার দ্বারা চিনে? ইজ শি নোন টু মি? ও কি আমার কাছে পরিচিত? আরই হবে না। Am I known to her? আমি কি ওর কাছে পরিচিত? Yes, this is the correct answer. আচ্ছা, একটু আগে কেউ একটা বললে 13টা কারেক্ট হবে, সে ঠিকই বলেছিল। বাবলু, তুমি ঠিকই উত্তর দিয়েছিলে। বাবলু and Jad, both of you were correct, but I don't know why both of you erased your answers, because both of you were actually correct. অর্পিতা, is she known to me? না, is she known to me মানে হচ্ছে ও কি আমার কাছে পরিচিত। আমি এখানে তা বলছি না। ও আমার কাছে পরিচিত না, does she know me? ও আমাকে চেনে কিনা আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমি ওকে চিনি কিনা নয়। আর একবার ঠান্ডা মাথায় বলছি, ভালো করে বুঝো। Does she know me? ধরো আমি এখানে অমৃতাকে নিয়ে বলছি, অমৃতা কি আমাকে চেনে? কোয়েশ্চেন মার্ক। অ্যাকটিভ, তাহলে প্যাসিভ কি হবে? আমি কি অমৃতার কাছে পরিচিত? Am I known to অমৃতা? This is the perfect framation. So, is she known to me মানে is অমৃতা known to me মানে অমৃতা কি আমার কাছে পরিচিত? মানেটা পাল্টে যাচ্ছে। অর্পিতা, বুঝতে পারলে মানেটা কেন is she known to me কেন হবে না? পুরো মানেটাই চেঞ্জ হয়ে গেল। Does she know me? ও কি আমাকে চেনে? আর তার প্যাসিভ, আমি কি ওর কাছে পরিচিত বা আমি কি ওর কাছে একজন জানা মানুষ? This is the active form. Sorry, passive form. অর্পিতা, অমৃতা, সন্দীপ, প্রত্যেকের বোঝা গেল। বাবলু and Jad, both of you are absolutely correct and really happy to get the correct answer. This one is a really different and not difficult but different twisted question. All right, the next question. The 14th question for today's class. Am unknown to Amrita. Yeah. Okay. Number 14. The ship dashed before we reach the harbor. আচ্ছা, অমৃতা বলছে am I known to Amrita? হ্যাঁ, am I known to Amrita মানে অমৃতা তোমাকে চেনে কিনা। Does Amrita know you? তখন তার উপর অ্যাক্টিভ হলে পরে প্যাসিভটা হবে am I known to Amrita? তুমি এটা লিখলে এখানে। Okay, 14th question. The ship dashed before we reach the harbor. The ship dashed before we reach the harbor. And the verb is given here, leave. আমাদের যাওয়ার আগে, আমাদের পৌঁছানোর আগে শিপটা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার মানে কি? ভালো করে বোঝো। সন্দীপ, প্লিজ বিফোর জাম্পিং ইনটু দ্য আনসার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেন্স এন্ড টাইম অফ দ্য অ্যাকশন। আমরা পৌঁছলাম, একটা অ্যাকশন, তার আগে একটা অ্যাকশন শেষ হয়ে গেল, তার আগে শিপটা ছেড়ে বেরিয়ে গেল, এখন নয়। শিপটা আগে ছেড়ে বেরিয়ে গেল, ফার্স্ট অ্যাকশন, শিপ ছাড়লো, সেকেন্ড অ্যাকশন, আমরা পৌঁছলাম। তাহলে এটা আগে হয়েছে, তাহলে এমন একটা অ্যাকশন যা পাস্টে ঘটে গেছে, তার জন্য আমরা কি সিম্পল পাস্ট ইউজ করি? না, তার জন্য আমরা ইউজ করি পাস্ট পারফেক্ট। The ship had left before we reached the harbor. Had left. আমরা শুধু বলতাম left, যদি বলতাম the ship left, কিন্তু এই যে বললাম না before we reach the harbor, before we reach মানে একটা অ্যাক্টিভিটি হলো। যাক, I hope you can understand Bengali. If there is any problem in understanding the communicating language, please do tell me. I'll explain it in English or Hindi.
আচ্ছা, আমরা আগে পৌঁছলাম, তার আগে শিপটা বেরিয়ে গেছে, তাহলে এমন একটা অ্যাকশন যা পাস্টে শুরু হয়ে পাস্টেই শেষ হয়ে গেছে, সেটা তো পাস্ট পারফেক্ট হবে। The ship had left before we reached the harbor. ম্যাক্স, আমি এই সেন্টেন্স গুলো দিয়েছি কেন, কারণ ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস, রাদার 99.99% স্টুডেন্টস লেফট লিখে ভাবে আমি ঠিক লিখে এসেছি। তোমাদেরকে টেন্সটা ফিল করতে হবে সেন্টেন্স আর এক্সপ্রেশন দেখে, তবেই তো ঠিক হবে। বুঝতে পারলে কোথায় ভুল হলো, কেন ভুল হলো? অমৃতা, অর্পিতা, সন্দীপ, বাবলু, is the 14th question clear to all of you? I hope yes. অসুবিধা হলে জানিও। Yes, Amrita, it's had left. Meanwhile, coming to the 15th question. Start দিয়ে রাখো, কারণ এটাও twisted একটা question, not just a simple one. Sorry. One should keep one's promise. আচ্ছা, এই ওয়ান মানে কিন্তু একজনের কথাই বলা হচ্ছে, এই ওয়ান মানে কিন্তু একজন আরেকজনের প্রমিস রাখবে তা কিন্তু নয়, যে প্রমিস করছে সে নিজেই নিজের প্রমিসটা রাখবে। One should keep one's promise. All right, Jag, Arpita, Sandeep. Okay. One should keep one's promise. যে প্রমিস করছে সে নিজে যেন তার প্রমিসটা রাখে। Okay, so options. Passive করব। Promises should be kept. One should keep their promise. One's promise should be kept by one. Promises should be kept by one. One should keep one's promise. যে প্রমিস করছে সেটা নিজে প্রমিস যেন রাখে। Promises should be kept হবে না। One should keep their promise. এখানে one বলছি তারপর আবার প্লুরাল করে ফেলছি, হবে না। One's promise should be kept by one. 13-3. 15-3, sorry, not 13. Absolutely correct, Amrita, Orpita, Jag. All right. And I can see a new student joining up, Nirupam Aditya. Nirupam, welcome to our class. Glad to see you and a very good noon. Sorry, Nirupam, it's not 15A, it's 15-3. Promises should be kept, not. It's one's promise should be kept by one. যেহেতু আমরা এখানে one mention করে দিয়েছি। Very good, অমৃতা ভুল হলো একটু, সন্দীপ very good। অমৃতা প্রথমে ঠিক বলেছিল, এখন আবার two কেন বলে? There কেন হবে? এখানে one singular রয়েছে, there মানে plural, plural তো হবে না, দুটোই singular হতে হবে। আর এখানে দেখো one রয়েছে, one should keep their promise যদি বলতাম তাহলে ঠিক হতো। তুমি ঠিক উত্তর দিয়ে ভুলটা আবার বললে, একটু ভুল হয়ে গেল। Okay, so the next question, coming to our next question, number 16. At the rate he is studying, he dash by next year. At the rate he is studying, he dash by next year. আচ্ছা, এটা কোয়ালিটি না, এটা কোয়ালিফাই হবে, F হবে, একটা টাইপিং মিস্টেক হচ্ছে জাস্ট। At the rate he is studying, he will qualify by next year, বা he may qualify by next year. Will or may or shall, তিনটেই হতে পারে, আমি বলে দিচ্ছি কেন। কিন্তু উইলটাকে আমরা একটু বাদ দেওয়াটাই বেটার, তার কারণ কোয়ালিফাই করা, পরীক্ষা পাস করা এমন একটা জিনিস যে কেউ কনফার্ম কনফিডেন্টলি বলতে পারে না যে ও পাস করেই যাবে বা আমি পাস করেই যাব, বা হায়ার লেভেলসে এসে তো একদমই বলা যায় না। সো either we can say will qualify, or we can say shall qualify, or we can say may qualify. At the rate he is studying, he may qualify by next year. At the rate he is studying, he shall qualify by next year. At the rate he is studying, he will qualify by next year. Being a little confident. অর্পিতা, will qualified তো হবে না, will qualified বলে কিছু হয় না, will have qualified হতে পারে future perfect tense, but সেটাও হবে না। ও যেভাবে এখন পড়ছে আগামী বছরে গিয়ে পাস করে যাবে, তো will qualified তো বাবা হবে না, একটু ভুল হয়ে গেল অর্পিতা। Coming to our next question, the 17th question for today's class. আচ্ছা, why not will be? Will be হয় না, will be qualified, তো সেখানে তো ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে তো পাস্ট আমরা কিছু বলছি না। At the rate he is studying, हम लोग प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, আমরা এখানে প্রেজেন্ট বলছি, is studying প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, এবং এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, নেক্সট ইয়ার মানে ফিউচার। এখানে তো কোনো পাস্ট হওয়ারই জায়গা নেই, যার জন্য ফিউচার পারফেক্ট হবে, পাস্টের ব্যাপার নেই। আর will be qualify হয় না, will qualify বা shall qualify বা may qualify, will be qualify বলে কিছু হয় না।
will be হচ্ছে modal, will be qualify হয় না, will qualify হয়. The formation or the formation of the tense itself is not correct. That's why. Jag, is it now clear? Jag and Orpita? Jag and Orpita, is it now clear to both of you? I hope yes. Do let me know in the live chat section if you people are having any doubt. কারো যদি মনে হয় I am making the communication way too fast, যদি মনে হয় তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, do let me know. I'll make my speed a little low. একটু আস্তে বলবো, আর যদি মনে হয় আস্তে হচ্ছে আরো জোরে বলবো. Just let me know whatever you feel comfortable is. Or meanwhile, let's come to the 17th question for today's class. The 17th question. Somebody is following us. Active tense, active voice. Somebody is following us. কেউ নিশ্চয়ই আমাদের follow করছে. And we need to make it in the passive form. Somebody is following us. Is following. তার মানে ক্লাসটা কটায় হয়? অ্যাকচুয়ালি এই ক্লাসটা কটায় হয় অর্পিতা? এই আজকে ক্লাস এবং গতকাল রাতে একটি ক্লাস হয়েছে 9টা থেকে 9:15 হয়েছে, 9:10 হচ্ছে শুরু করতে. তো এই দুটো ক্লাস স্পেশাল ক্লাস রাখা হয়েছে 16 তারিখের পরীক্ষার জন্য. এরপর জানুয়ারি মাস থেকে আমাদের কন্টিনিউয়াস ক্লাস আসবে এবং সেটার রুটিন তোমাদেরকে কাবিশ আইএস এন্ড কাবিশ WBCS থেকে দিয়ে দেওয়া হবে. তোমাদের রেসপেক্টিভলি টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং ইউটিউবের নোটিফিকেশনস ফলো করতে থাকো, সেখানে তোমাদেরকে নতুন রুটিন দিয়ে দেওয়া হবে and accordingly ক্লাস হবে. এক্ষুনি ফিক্স হয়নি. You'll get your new routine from Jan. Alright, coming to the 17th question. I can see Nirupam giving his answer. Let's see if it's correct. Somebody is following us. That means present continuous. We have been somebody had been following us. প্রথমত somebody had been following us তো হবেই না, কারণ perfectly passive form হলবেই না. us রয়েছে, তো usটাকে passive এসে we হতে হবে. Somebody is following us আরই হবে না, একই রয়েছে. We have been following by somebody. না সেন্টেন্সের মানে আছে, না টেন্সটা কারেক্ট. We are being followed by somebody is the correct answer. We are being followed by somebody is the correct answer. Very good, all of you. Amrita, Jag, Nirupam, all of you are absolutely correct. Orpita ektu bhul hoye gel. Sandeep, you're also correct. 17-4. Alright, meanwhile, let's come to the next question, the 18th question for today's class. It dash for 2 days now. 2 দিন ধরে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে. ভার্বটা দেওয়া রয়েছে rain. It dash for 2 days now. 2 দিন ধরে বৃষ্টি হয়ে আসছে, মানে কন্টিনিউ হয়ে আসছে. It has been raining for 2 days now. Has been raining. একটা আচ্ছা, আমরা এটা অনেকে বলে কি it is raining, অনেকে বলে it is raining কেন হবে না? it is raining মানে প্রেজেন্টে কন্টিনিউ হচ্ছে, কিন্তু আমরা এখানে বলছি 2 দিন ধরে কন্টিনিউ হচ্ছে, মানে পাস্টে কন্টিনিউ হয়ে প্রেজেন্টেও চলছে. It has been raining for 2 days now. Alright, very good Nirupam, you're absolutely correct. Coming to the 19th question. Let's read the 19th question. Mary was cooking the meal. Mary was cooking the meal. The meal এখানে অবজেক্ট রয়েছে, Mary সাবজেক্ট রয়েছে, প্যাসিভ এসে the mealটাকে আমরা সাবজেক্ট করব. Was cooking, the Mary was cooking the meal. তাহলে এখানে কি আছে? Past continuous. This was a short form just. The meal were being cooked. মিলের সাথে were কখনোই হয় না, কারণ meal নিচে একটা ইউনিট, তো it has to be singular. The meal was already being cooked by Mary. Already তো নেই, হবে না. Mary was about to cook the meal. Incorrect. And number 4, the meal was being cooked by Mary is the correct answer. The meal was being cooked by Mary is the correct answer. যে অমৃতা is raining বলেছিল, is raining কিন্তু হবে না, একটু আগে যেটা বলছিলাম, কারণ is raining মানে প্রেজেন্টে কন্টিনিউ হচ্ছে, কিন্তু আমরা এখানে কি বলছি? পাস্ট 2 দিন ধরে হয়ে প্রেজেন্ট অবধি চলছে, তাহলে present perfect continuous tense. 19-4 is the correct answer. Anirupam, Orpita and Sandeep, all of you are absolutely correct. Congratulations. Jag as well. Next question, question number 20.
His radio dashed since 8 a.m. yesterday. The neighbors were getting disturbed. অমৃত আগেরটা ঠিক বলেছো, very good. Okay. His radio dashed since 8 a.m. yesterday. The neighbors were getting disturbed. গতকাল 8টা থেকে, এবার আমরা কি করে বুঝবো কন্টিনিউ হবে কি হবে না? সিন্স আছে। সিন্স মানে কন্টিনিউ হচ্ছে, একটা কন্টিনিউয়াস হচ্ছে, সেই 8টা থেকে চলছে। হিজ রেডিও, এবার গতকালের কথা বলেছি, গতকাল শুরু হয়ে গতকালই শেষ হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই এখন চলছে না, তাহলে বলতাম। His radio had been playing since 8 a.m. yesterday. The neighbors were getting disturbed. আরেকবার বলে দিচ্ছি কেন হবে। Wait, let me just describe this once more. His radio had been playing since 8 a.m. yesterday. The neighbors were getting disturbed. আচ্ছা, has played হবে না অর্পিতা। has played মানে present perfect tense, has played. has played কথাটার মানে কি? গতকাল শুরু হয়ে এখন অবধি চলছে, আজকের কথা কিছু বলা নেই। The neighbors were getting, এখানে আর বললে বুঝতাম যে এখনো চলছে, were ডিস্টার্ব হচ্ছিল। আচ্ছা, সন্দীপ বলছো has been playing মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, কালকে থেকে শুরু হয়ে কন্টিনিউ করে এখনো চলছে, সেটাও হবে না, কারণ were getting disturbed আছে, আর নেই। has been playing হবে না। So it is had been playing, অর্থাৎ কালকে সকাল 8টায় শুরু হয়ে কালকে শেষ হয়ে গেছে, তাই কালকে নেবার্সরা বিরক্ত হচ্ছিল, আজকে বিরক্ত হচ্ছিল, যেহেতু আজকে চলছে। So it is had been playing, has been নয়। প্রত্যেকে বুঝতে পারলে কেন has been হচ্ছে না, কেন had been হলো? Please focus on the logic behind the tense, that is more important. Is it clear to all of you? Guys, please to respond. যদি মনে হয় অসুবিধা হচ্ছে, I'll explain it once more. Meanwhile, let's come to the 21st question. Uma told Susan to give up drinking. Uma told Susan to give up drinking. তাহলে সুজনকে আমরা এবারে প্যাসিভ এসে সাবজেক্ট করব, কনসেপ্ট ক্লিয়ার, অলরাইট, গুড জায়গা নড়বিতা। তাহলে কি হবে? উমা টোল্ড সুজন টু গিভ আপ ড্রিঙ্কিং। আচ্ছা, এটা ড্রিঙ্কিং না হয় স্মোকিং হবে, কারণ এখানে অপশনাল স্মোকিং আছে, তাহলে হয়তো কোনো কারণে টাইপিং মিস্টেক হয়েছে। Crystal clear, very good Sandeep. Okay. So Susan was told to give up smoking by Uma. Susan is told to give up smoking by Uma. Is told হয় না, Susan had been told, Susan has been told, Susan has been told to give up smoking by Uma. Has been told অর্থাৎ present perfect tense হবে না, Susan had been told past perfect এটাও হবে না, এখানে told আছে simple past, so it has to be Susan was told to give up smoking by Uma. And I'm very happy Arpita, and Arpita একটু ভুল হলো, 4 নয় বাবা, 1 হবে, had been told আছে, had been told মানে কিন্তু past perfect tense, আর এখানে আমরা করছি told মানে simple past, so the logic is getting little differed, so it has to be simple past told. Jag, you're absolutely correct, 21-1. Susan was told to give up smoking by Uma. Very good. Alright. Next question. Question number 22. For the last 10 years, he dashed this factory. For the last 10 years, গত 10 বছর ধরে এই ফ্যাক্টরিটা ওর হয়ে এসেছে বা ওরই ছিল। For the last 10 years, he dashed his factory. গত 10 বছর ধরে ওই ফ্যাক্টরিটার উপরে নিজের ownership বজায় রেখে এসেছে। For the last 10 years, he had been owning. আচ্ছা, had been owning কেন হলো এখানে? তার কারণ ইংলিশে আমি কোন কিনে বললাম ঠিক বুঝতে পারলাম না, এনিওয়েজ অর্পিতা। আচ্ছা, had been owning কেন বললাম আমরা? কারণ একটা অ্যাকশন বা একটা টেন্স পাস্ট থেকে কন্টিনিউ হয়ে প্রেজেন্টেও চলছে। had been owning, has been no, it's not has been. Jag has been, sorry Jag, you're correct, it's not had been, it has to be has been owning, কারণ পাস্টে শুরু করে কন্টিনিউ করে প্রেজেন্টেও চলছে। For the last 10 years, he has been owning this factory. Had been হলে পাস্টে শুরু হয়ে পাস্টে শেষ হয়ে যেত, 10 বছর হয়ে গেল ও কন্টিনিউ করছে, সো
Has been is the correct answer. Jag, you're absolutely correct. Next question, question number 23. She will present the paper next week. She will present the paper next week. তাহলে the paper এখানে object আছে, passive এটাই subject হয়ে যাবে। আর will present আছে simple future। The paper could be presented next week by her, could be হবে না। আচ্ছা, the paper will be presented next week by her, the paper would be presented will আছে would be হবে না, the paper can be হবে না। Very clearly and eminently the correct answer is option number 2. The paper will be presented next year by her. 23-2. Jag is absolutely correct. I can see a new student joining up, Sanjay Datta. Sanjay, welcome to the class and you're absolutely correct. 23-2. Very good. Alright, next question. Question number 24. I hope আগের questions গুলো প্রত্যেকের clear হয়েছে। কারো যদি কোনো পার্টে বুঝতে অসুবিধা থাকে then and there আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে। 24th question for all of you. Last night the dog dashed for a long time. Last night the dog dashed for a long time. তাহলে আমরা এখানে for a long time রয়েছে মানে কন্টিনিউয়াস বোঝাচ্ছি, for a long time কন্টিনিউ হচ্ছে। আবার লাস্ট নাইট বলছি, তাহলে ভেরি ক্লিয়ারলি পাস্ট কন্টিনিউয়াস, কিন্তু গত রাতে চিল্লিয়ে গত রাতেই চেলানো বন্ধ করে দিয়েছে, তাহলে কি হবে past perfect continuous. Last night the dog had been barking for a long time. Last night the dog had been barking, was barking শুধু না, একটা সময় অবধি long time করে তবে বন্ধ করে দিয়েছে। Last night the dog had been barking for a long time, not just was barking, কারণ was barking এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা টাইমটা মেনশন করতাম না, আমরা এখানে last night মেনশন করে দিয়েছি, that's why. Do add some more questions related to phrasal verbs. Alright, phrasal verbs আছে, আরো আছে, যত করব আছে কয়েকটা, এবং আজকে প্র্যাকটিস সেটের আগে এটাই আমাদের লাস্ট ক্লাস। এরপরে জানুয়ারি থেকে রেগুলার ক্লাস হবে, তো সেখানেও প্রচুর পরপর আরো কোয়েশ্চেন্স তোমরা পেতে থাকবে for sure. Alright, the 25th question for today's class. I hope this question sets are really helping you all. আশা করছি প্রত্যেকের কাছে খুবই লাভদায়ক হচ্ছে। 25th question. Did he do his mission? Did he do his mission? The mission taken as object and we have to make it in the subject form, in the passive form. Did he do? Past আছে। Was his mission done by him? Was his mission do by him? কোনো মানে নেই। Was his mission being done? হবে না। Had his mission being done? Past perfect, আরে হবে না। So very clearly the correct answer is option number 1. Was his mission done by him is the correct answer. Jag was helpful and enjoying. Thank you. That's really very much praising and admiring for me. Just like I am trying to help you people for the practice set. Sometimes definitely the teacher also required the catalyst support, the catalyst motivation from the students, and that is really very much admiring. Thank you, Jack, for your compliment. Alright, the next question. The 26th question for today's class. Her wooden almirah has been destroyed by the termites. Her wooden almirah has been destroyed by the termites. কারো কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলে বলবে। Her wooden almirah has been destroyed by the termites. তাহলে termites এখানে object রয়েছে and we have to make it the subject in the sentence. The termites destroyed her wooden almirah. Has been destroyed রয়েছে। Her wooden almirah has been destroyed. অর্থাৎ present perfect রয়েছে and we have to make the same tense in the passive in the active form also. The termites destroyed her wooden almirah. Simple past হবে না। The termites could destroy হবে না। The termites had destroyed. Past perfect হবে না। The termites have destroyed. Present perfect. The termites have destroyed her wooden almirah and the correct answer is option number 4.
I hope this question is clear to all of you. কারোর এই পাঠটা বুঝতে অসুবিধা আছে কোনো? Sorry. Anyone with any questions? No, I guess? Alright. Moving to our next question. The 27th question for today's class. Alright. She dashed me since 2004. She dashed me since 2004. ও আমাকে 2004 সাল থেকে চেনে। She has been knowing me since 2004. এখনো চেনে। She has been knowing me since 2004. 2004 সাল থেকে টানা ও আমাকে চিনে আসছে। Is it clear? And এটা কিন্তু খুব ইজি ছিল। অলরাইট, আমরা প্রায় প্র্যাকটিস সেটের শেষের দিকে চলে এসেছি। আর জাস্ট কয়েকটি প্রশ্ন বাকি আছে। Coming to the 28th question for today's class. Our mission is shipped to 10 different countries. Our mission is shipped to 10 different countries. তাহলে আমার মিশনটা এখানে সাবজেক্ট আছে, এটাকে আমাদের অবজেক্ট করতে হবে। আচ্ছা, is shipped, আচ্ছা, we shipped our machine to 10 different countries. We are shipping our machine to 10 different countries. Present continuous হবে না। Someone ship our machine to আরই হবে না। We ship our machine to 10 different countries. Number 4 is the correct answer. We shipped our machine. আগে করতাম, এখন করি না, সেটা হবে না। So the correct answer is option number 4. We ship our machine to 10 different countries. আরো 10টা দেশে আমরা আমাদের মেশিন পাঠিয়ে থাকি, শিপ করে থাকি। I hope this question is clear to all of you. Moving to our next question. 28 এটা 4 হবে, 2 1 না, এক একজন এক একটা উত্তর বলছো না, 1 ও নয় 2 ও নয়, it is 28 একটা 4 হবে। সঞ্জয় আর সন্দীপ দুজনের একটু ভুল হলো। এই যে দেখো, we ship, is shipped, we ship, just simple present. All right, why not 1? Shipped simple past হবে না। অমৃতা এন্ড জাগ দুজনের জন্যই বলছি we shipped আছে, তো shipped মানে simple past tense, simple past তো হবে না। simple past মানে is আছে এখানে, is shipped, এই shipped ইউজ করা হচ্ছে যেহেতু প্যাসিভ করা হচ্ছে, সেই জন্য shipped হবে না। it has to be only in the simple present form, simple present tense form. I hope this one is clear to all of you, Jag, Amrita especially. Coming to the next question, the 29th and the second last question for today's practice set. If he continues with his exercise, he dash 10 kg by the end of this month. If he continues with his exercise, he dash 10 kg by the end of this month. তার মানে ও যদি এক্সারসাইজ কন্টিনিউ করে বা এক্সারসাইজ কন্টিনিউ করতে থাকে, তাহলে এই মাসের শেষে ও 10 কেজি লুজ করে ফেলবে। If he continues with his exercise, he will lose বা he may lose 10 kg by the end of this month. কারণ মে কেন বললাম, কারণ একটা তো অ্যাসিওরেন্সের ব্যাপার তো থাকে যে সত্যি কি হবে শিওর করে বলা যায় না, হওয়ার একটা চান্স থাকে। So he may lose or he will lose. If he continues with his exercise, he may lose 10 kg by the end of this month, or he will lose 10 kg by the end of this month. Very good, all of you. প্রত্যেকে সঠিক উত্তর দিয়েছো। Sandeep, Arpita, Sanjoy, Jag, all of you are absolutely correct. And finally, coming to the last question for today's class and the 30th question for this practice set. Hard and fast. This is an idiom and this is really very easy. Idiom. And we have to find out the correct meaning of this idiom, which is really very easy. Hard and fast. Options: strict, urgent, weak-witted, and badly affected. সবথেকে সোজা বলাই বাহুল্য, the correct answer is strict. 30A, strict. So the correct meaning of the idiom hard and fast is strict.
right, well, that's all for this particular class. Orpita, Sandeep, all of you were correct in the last question. No, Jack, that was not urgent, that was strict. Stricted ক্ষেত্রে আমরা hot and fast বলে থাকি. All right, that's all for today. That's all for this class as well. I hope this session was quite helpful for all of you. প্রত্যেকে নিশ্চয়ই খুব এনজয় করেছো, and I সেশনটা প্রত্যেকের জন্য খুব হেল্পফুল একটা সেশন ছিল, and I really wish all the best wishes, all my best wishes and very good luck to all of you. প্রত্যেকে খুব ভালো করে পরীক্ষা দাও. On 16th we have our WBCS Prelims 2023 examination. আশা করছি প্রত্যেকের পরীক্ষা যেন খুব 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 ভালো হয়. And thank you so much. It was a really an overwhelming session. Thank you, Jag, Bablu, and well, thank you. Have a nice day to you too. Orpita, have a nice day to you. Jag, Shukriya, Sean Joy, Amrita, যারা যারা জয়েন করেছিলে, অর্পিতা, প্রত্যেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ. Sandeep also. Thank you so much. And yes, all the very best for your exam. দেখা হচ্ছে পরীক্ষার পর, and অবশ্যই আমাদের জানিও যে কটা প্র্যাকটিস সেট করালাম এখান থেকে কি কি কমন পেলে. কমন তো নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পাবেই. কি কি কমন পেলে এবং পরীক্ষা কেমন হলো সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের কাবিশ পরিবারকে জানাতে ভুলো না. Thank you and see you after the exam. Bye.